They set up along the Channel coast and marksmen to try and bring down pigeons. لم يكن الحمام فقط المستهدف. أي شخص لديه حمام غير مسجل لدى السلطات الألمانية كان عليه أن يدفع ثمنا كبيرا جدا. Anyone found with pigeons and they can't account for them can go before a German court-martial at Kriegsgericht and end up being shot. تكبد الحمام الجاسوسي الكثير من الخسائر. In the early operations of the war, a pigeon could be expected to have a 95% chance of getting back to its loft. Of the pigeons that were used for resistance work and intelligence work, 10–15% at the most got back. It was a dangerous game being a pigeon or a pigeon handler in Hitler's occupied Europe. الحمامات كانت تعامل بأهمية المهمة المطلوبة منها، ولأنه تم إرسال الكثير من الرسائل المشفرة فقد وصلت مباشرة إلى بلاشلي بارك حيث تم الكشف عن اللغز الشهير. Bletchley Park was being used for decoding from various codes they were picking up from Germany. But it was only by something getting through to us, which happened to be the pigeon, that we got a true picture of what was going on. مهارة الحمام المدهشة في الطيران كانت عنصرا مهما لقدرتها على أن تصبح جامعة معلومات استخبارية. هذا سمح لوينكي وميري أوف إكسيتر وجي آي جو بإيصال الرسائل المهمة التي أنقذت الكثير من الأرواح. ولكن كيف تمكنت من عمل هذا؟ العلم المتطور لديه الجواب. الأدلة تقترح أن الحمامة المتواضعة هي من أبرز الحيوانات القادرة على الطيران. لا يهم من أين يتم إطلاقها، إلا أنها تتمكن دائما من إيجاد طريقها للعودة إلى ديارها. Pigeons have been used for messengers for many thousands of years. Their fidelity to their loft site or to their home is extraordinary. ولكن الطريقة التي يتمكن بها من عمل ذلك ما تزال السؤال الذي حير العلماء. One of the most spectacular things about pigeons is that you can take them for very long distances away from home, up to 1,000 kilometers in some cases. You can release them from a place they've never been to before, and they can get home over completely unfamiliar terrain. And that ability is magical in a way, and that's one of the things that scientists have been trying to understand. الدكتور تيم جيلفورد هو عالم وباحث في جامعة أكسفورد، وكان يقوم بالأبحاث عن طيران الحمام لأكثر من 10 سنوات. الآن فقط أصبحت لدى العلماء صورة واضحة عن كيفية قيام الحمام بهذا خلال وقت الحرب. ومؤخرا فقط مكنتهم التكنولوجيا من تتبع الطريق التي يمر منها الحمام بدقة كاملة. In the last few years, the global positioning satellite system has become small enough to put on a pigeon. And what the GPS device allows us to do is to record very accurately the position of the bird second by second. And when the pigeon comes home, we then download that information onto a computer and then we can use it to analyze it. كشفت المعلومات المستخرجة من نظام الملاحة شيئا مهما. أظهرت أن الحمام لا يعود إلى موطنه بخط مستقيم. لسبب ما يختار سلوك طريق متعرج جدا. That surprised us really, because flying is energetically expensive and yet they're not making the shortest routes home. There's something more important to the pigeon than just energetic efficiency, and we think that that must have something to do with the memory, the way it stores the memory of the route itself. أظهرت النتائج أن الحمام قد يستخدم طرقا لإيجاد طريقه قريبة من طرق الإنسان في الملاحة وأكثر مما كنا نعتقد. يبدو أن الحمام يبحث عن ملامح معينة في التضاريس والتي يتعرف عليها، مثل الشوارع والأبنية. They have an extremely good memory, so they'll check out things like local landmarks, ridges, mountains, cliffs, buildings, and they use their mental map and their eyesight to find their way home. أدهش هذا الاكتشاف العلماء لأنهم كانوا يعتقدون أن الحمام يطير بطريق أقرب ما يكون للخط المستقيم أو كما يطير الغراب. And remember, they're not constrained like humans driving or walking on the landscape. Being flying animals, they're free pretty much to go where they like, and yet they're still following these ground-based linear features.
بمساعدة الأقمار الصناعية ظهر للعلماء شيء غريب جدا. This bird heads to a road which is travelling in an easterly direction. That's not homewards. It flies above the road until it reaches a roundabout. It then takes the third exit off the roundabout and flies south down a dual carriageway until it reaches another roundabout, and at that point it leaves the road and flies roughly directly towards home. هذه الظاهرة ليست جديدة بالنسبة لمربي الحمام. Our office is based near Cheltenham, very close to the M5, and certainly we can see flocks of racing pigeons flying up either the M5 or up the course of the Severn Estuary on a Saturday. لكن طلب من وينكي وماري أوف إكسيتر أن تطيرا فوق مساحات ممتدة من البحر دون وجود أي معالم أرضية ومن أماكن لم تتواجدا فيها من قبل ولا يمكن أن تكونا تعرفتا عليها، فكيف استطاعتا أن تكملا المهمة دون وجود طرق يمكن اتباعها؟ أظهرت المعلومات التابعة لأنظمة الملاحة الجوية أن الحمام يستخدم مجموعة من التقنيات ليجد طريقة. إحدى هذه التقنيات الطريقة التي كان يستخدمها البحارة في الملاحة قبل عدة قرون. The dominant compass that pigeons use for navigating is based on the sun. And if you think about it, the sun is a very strong signal during the day, and you can use the position of the sun to give you compass direction because the sun has a predictable trajectory across the sky. ولهذا فإن سباق الحمام السلمي يتم خلال النهار، ولكن لا يمكن توقع أي شيء خلال الحرب. Transport that to the war years and you've got a different kettle of fish altogether. Firstly, we were asking these birds to fly all year round in all different sorts of weather we wouldn't even consider today. Quite often they would be released in dusk and the birds would still manage to get back. كيف استطاعت وينكي أن تجد طريقها إلى مقرها خلال الليل إن لم يكن باستطاعتها استخدام موقع الشمس؟ الجواب أن لدى الحمام طريقة أخرى. أقوى جهاز ملاحة لديه هو بوصلة داخلية. The Earth is in a sense like a giant magnet. So we know that the pigeon has this magnetic compass, and as long as the bird has been trained to fly in roughly the right direction to get to home, you can take it much, much further than anywhere it's been before. So from unfamiliar places, the pigeon can use the Earth's magnetic field to orient towards home. ولكن كيف يحس الحمام الحربي بالحقل المغناطيسي؟ تقترح التجارب الحديثة على طرق الملاحة التي تستخدمها الطيور خلال الظروف المختلفة جوابا مدهشا. They may be seeing the Earth's magnetic field through their eyes. And that's possible because the molecules which are sensitive to light, the things that allow them to see, are also sensitive to magnetism. هذه التركيبة الفريدة من السرعة والتحمل والقدرة على الطيران سمحت للحمام خلال الحرب العالمية الثانية أن ينقل الرسائل التي أنقذت الكثير من الأرواح، وهذا أعطى لقوات الحلفاء الأفضلية خلال الحرب. الآن هم على وشك القيام بمهمة مستحيلة. Towards the end of the war comes the biggest operation for the Western Allies, D-Day, Operation Overlord, the invasion of the 6th of June 1944 of the French coast. خطة الغزو كانت تحتاج إلى أنظمة اتصالات فعالة ذات مستوى لم يتخيله أحد من قبل. D-Day proved to be very significant with the pigeon service because it was then that masses of our pigeons were used, probably several thousand, in one effort alone. كان هذا أكبر اختبار يخضع له الحمام المختار، لأنه بالنسبة للجنود فإن يوم 6 من يوليو حزيران عام 1944 كان أطول يوم، إنه يوم الغزو. كانت خطة قوات الحلفاء دفع الألمان للخروج من المناطق المحتلة من أوروبا، وهذا سوف يعيد تحديد معنى الحرب في العصور الحديثة. تضمنت أكبر غزو بحري في التاريخ بما في ذلك 5000 مركبة أرضية. كان عليهم أن يقطعوا القنوات البريطانية غير المعروفة لهم، والتي كانت قد اخترقت من قبل الأسطول الإسباني ونابليون وهتلر. العمليات الجوية أيضا اشتملت على 13,000 مظلي تم إنزالهم خلف خطوط العدو.
ولكن كل هذه الخطط المعقدة كان يجب أن يتم تنفيذها دون استخدام أجهزة لاسلكية. It's essential that the Germans are deceived as to where the actual landings will be until the very last possible moment. Because the Germans know a landing's coming, they just don't know when, where, or in what strength. Now, as part of that deception plan, you've got to have radio silence. How do you get around the problem of communicating with your agents in the field in the deception plan of radio silence? Answer, the humble pigeon. ذهبت الآلاف من طيور الحمام مع الجنود في يوم الغزو. العريف جون بريتن والملازم جيمي لورينج من فرقة المظليين التاسعة كانا يحملان معهما حمامة تدعى دوق نورماندي.